Good afternoon, everyone. Our topic for today is all about the Chapter 17 Oversee Meeting or Event Setup. Now, the first is the introduction to event setup management. Now, means it is too important to preparing the venue and all equipment needed for the event. Then, importante pod kung unsay gipangya sa client dapat match siya. Dili dapat na mabut-buot. Kung unsay inyong gisabutan, mao ra gyud imong sundon. Then, effective coordination with suppliers and coordination. So, dili lang mga butang ang kinahanglan, kundi first jud kayo kinahanglan pod is to coordinate the suppliers and the contractors o dapat andam nga mo-adjust sa mga problema. Then, second is contact with contractors. So, contractors such as mga caterers, stage designers, technical crew, etc. These are the indeed people who provide specialized services for events. Now, second is it's important that communication begins days before the setup para masabutan ninyo og tarong jud. Then, it is important communication. Kay kung walay klaro nga communication, possible there is a misunderstanding or may mga problema nga mahitabo. So this is the coordinator must. One is to recheck the schedule and arrival times. Two is to verify what equipment and services. Three is to clarify the last minute details or changes. Then we have a making adjustment with contractors. So, di gid malikayan nga naa yung problema, mao na dapat ang coordinator kinahanglan nga andam jud nga mo adjust. So, mao ni ang mga how to adjust and resolve mga typical contractor issues. So, one is the missing equipment. So, pag naay mga missing equipment, contact the suppliers or backup equipment. Nada plan B, dapat may plan B. Then, two is incorrect setup. So, incorrect setup, dapat refer ka sa floor plan o pwede ka mo ask sa crew to the necessary changes or usapod is to offer assistance to help na mapadali jud ang ang proseso. Third is the technical difficulties. Pag technical difficulties, call the technician. And four is the catering delays. Kung catering delays, mag-offer kag snack o i-adjust nimo ang serving time. 5 is the late or no-show contractor. So check the alternate suppliers or reassign the tasks and inform the client situations. 6 is the decor or signage errors. So replace the banners or use the digital signs. Then 7 is the weather-related setup problems. So you need to move indoors or use the tents. So, fourth, before ta magsugod sa event, dapat nga i-double check nimo ang tanan. So tan-awon jud nimo like 1, materials and equipment. This is the necessary equipment for the event. So dapat nanabay ang chairs, sakto ba, walay magkulang ang tables, okay ra ba dira, ang projectors, mga laptop, kay basin inig magsugod ng event magamit og projectors dili day functional. So dapat tan-awon nimo kung functional ang mga butang. So 2 is the room setup. So ang layout sakto ba sa mga audience size. Kay what if dili day o wala nagkasakto, nagkagut-gut tira unsa ba. Then 3 is the staging and signage. Ang mga banners or backdrop klaro ba? Install properly ba? Kay basig nga yung mga igo dira or unsa ba. Then 4th is the technical setup. Ang mga lights, mic, mga unsa ba diya, mga screen, mo work ba siya? Working ba? Kay magsugod na inyo ang event. What if ang mga mic dili din mo tingog, ang lights nagkurog-kurog. Then 5th is the food beverage. So ang caterer on-site, nabay caterer on-site, then nag-follow ba sila sa mga food safety protocols. 6 is the registration area. So registration area, it is a designated space where individuals must sign up
or check in or provide information various purposes. Then last is the fifth topic, where is the ensuring safety and accessibility. So importante nga ang event setup dili lang kay nindot tan-awon, kundi safety o accessible para sa tanan. Like dapat ang pathways kuno is clear and wide para dili magkabangga-bangga or kundi hanay sakto para nindot tan-awon ana safety. Then prepared ka sa mga basin na kay possible na kay PWD guest. So dapat naa ka po'y prepared ka for your PWD guest. Then ang wires is secured para dili masabod ang imong mga matapilok ang imong mga masabod ang imong mga client katong or kundi katong mga ni-attend sa event. So secure nimo ang mga wires. Then ang emergency exit dapat visible o accessible. Visible kanang that can easily seen or find, notice, nang dali makit-an, dali hinultol sa imong mga tao nga nasa sa event nimo or mga client nimo, og accessible dapat magamit pod, dili kay ang emergency exit gihimo og tanganan og mga butang. So that's all. Thank you, and proceed to another topic, which is continue to Jason Firulin. That's all. Thank you. Good afternoon, everyone. I will discuss about identifying and fixing deficiencies. Then we have three: inform the contractor or supplier immediately and offer an alternative or backup if available. And the last is documents the issue for post-event evaluation. So sa inform the contractor or supplier immediately, kay mao ni siya itong about sa kay if kung imong event is kanay na issue about ng sound system, di mo gana po, siyempre kay nakabalod din ang kay kinsay i-contact na organizer sa event. So ang offer an alternative and backup available is about siya sa mga sample kung naraga po yung naguba na sound system. Then also kay ilang effects din di mayo na sila mga something backup na sound system para magamit dayon para di madili ang event. Then and the last and about of documents issue for post event. So kay after sa event ilang gikuha ng mga evaluate nila ang mga kay nahitabo sa katong event nila kung unsay mga issue, unsay mga katanan ng tabo, then kanaba sila ang i-adjust sa sulod nilang event. Next is about of briefing additional stuff. So we have 4. So number 1 is provide copies of the event program and layout. So sa wala pagasugod ng event, simpre kay nakatag na og mga copies sa mga staff para makabalo sila kung asa sila ma-assign or something, unsay mga arrangement sa silang venue or sa asapit ang location. Yan na siya. The first sa second is assign role and location. So kato siya kay once ko taga na ka na og mga copies, siyempre kay makabalon jud ka kung asa ka na assign ka dito ba sa entrance or sa arrangements ba sa stage, then others. Then and last is discuss emergency protocols and who to contact for the problem. So sama siya kay before mag-start ilan ang discuss kung
if ever kung nayan emergency may tabo kay kabalo na sila kung asa may exit or kisay tawagan ano security or mga organizer sa mga kwan kay organizer sa event. Then and the kakani siya isa po lang the step where show how to use radio as walkie-talkie to communicate. So kakatuning mga walkie-talkie itong katong mura bitaw kay kipan na katong ginagamit bitaw sa traffic enforcer nga na bitaw. Then and the last about of logistic and real-time problem solving. Number 1, who is in charge of what? Hierarchy of control. So mga example ni kay katong kay mga event manager, tapos mga stage manager and technical director. So number 2, how to communicate, group chat, walkie-talkie each other. So mga na siya kay during mag-event, so kanay mga something, mga sign na magamit ng group chat or mga walkie-talkie para maka sinabutan ng staff ang katong kay nang assign bitaw sa mga event or sa mga roles. Then and the third, where to make last minute changes without disturbing the flow. Example ni backstage or designated meeting area for discussing changes without disrupting the event. So with the backstage kay kanay siya while kay naikakuan sa stage, patawag na to sa stage ka naika-perform, while ang sa backstage ka nanay ready once kumahuman tong nagkuan sa stage ka sila dayon makakuan tapos dili na dayon madili ang event. Then, yun lang, thank you. Hello everyone, so I would like to thank Jason for that detailed explanation. So now I will be continuing the topic. So it's all about the common issues and quick fixes. So it is a simple guide that lists common problems that may happen during an event and gives fast solution for each. So first is power outage. When that happens, call the venue technical support and use backup options like power banks to keep devices running. So mong example anak kung na mag-run out, may mga problema nga dili na to mahibawan nga mahitabo, so need na to mga backup plan, need na to contact sa venue technical support, need na to mga backup nga options like power banks or generators para magpadayon ra gihapon ta sa atong event. So next is delay in food service. So while waiting, provide guests with drinks or light snacks to so they don't feel uncomfortable. Next is missing giveaways. If physical giveaways aren't available, offer alternatives like digital tokens, discount codes, or e-vouchers to guests. So basically, it's troubleshooting section to make sure the events run smoothly, even if unexpected problems. Now, for this, it talks about important documents you should prepare for an event to make sure everything runs smoothly. First is running sheet, a timeline or schedule of activities to keep everyone in track. So, need na to og running sheet, mga timeline ni siya sa mga schedules, activities para ma-keep ang everyone on track. So, dili sila mawala, makabalo sila sa ilang schedules para dili sila magkatibulaan. So next is checklist of delivered items. It is a list to confirm that all equipment, materials, and giveaways have been received. So muna siya mga items or mga items na nakasulat na sa checklist. So dito na to makita ang mga tanang mga materials, giveaways, makita na to dito kung na-receive na ba. So next is event order from contractors. So a document that states what each supplier promised, set up, equipment, technical details, so you can check if they deliver. So mga document ni siya nga makita na to dito ang mga gipang promise sa supplier, especially sa setup, sa equipment, sa mga technical details. So para ma-check na to kung na-deliver ba. Next is floor layout plan, a map showing where everything is placed,
stage, seating, booths, catering, etc. Both in print and digital form. So mo ni siya yung mga silbing map sa imo ang layout, floor layout plan. Dito nimo makita ang stage, ang setting, ang mga design, ang booths, ang mga catering. Dito na to makita tanan. So bale naka-print ni siya digitally. So in short, these documents keep you organized, prepared, and able to track responsibilities during the event. So makatabang ni siya nga process or documents para prepared ta, dili ta magkatibula, ag prepared ta na sa event, wala na mga delays, ma-avoid na to ta ng mga unexpected nga crisis. It is a reminder to be ready for emergencies and keep everyone aligned. So have a list of important emergency contacts like supplier, venue managers, medical staff, and security, so you can respond quickly if something goes wrong. So importante jud og natin mga emergency contacts, especially sa mga venue managers, medical staff, ug security, para kung if ever man gali nga na ay mahitabo nga dili maayo or something unexpected nga event nga wala na to expect nga mahitabo, naratay contact dayon para makarespond din ta, mabuhatan din nato og kanang solution para ma-okay ang tanan. So prepared ta sa mga unexpected event. So isa na sa pinaka-importante ang naatay emergency contacts. Next is prepare a briefing documents for staff and volunteers that clearly explains that event schedule, their specific roles, and how they should communicate during the event. So syempre need na to i-briefing ang mga staff, ang mga volunteers, para maklarify nila tanan ilahang mga roles, ilang mga responsibilities sa buhatonon nila sulod sa event. So para maka-communicate sila clearly sa mga dapat nilang i-communicate during sa event. So in short, it's about being organized and making sure your team knows what to do and who to call in case of problems. So those are the most important part in organizing the event. So that's all. Thank you for watching.